Good morning to all. Today we are going to discuss spin and orbital angular momentum. Spin and orbital angular momentum. നമുക്കറിയാം സണ്ണിന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റുകൾ കറങ്ങുന്നു. അതായത് നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഞാനിപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണിൻ്റെയും കാര്യമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എർത്ത് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് അതിൻ്റെ തന്നെ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരേ സമയം എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു. ദാറ്റ്സ് ദ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ തന്നെ ആക്സിസിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പിൻ മോഷൻ. അപ്പോൾ എർത്തിന് ഓർബിറ്റൽ മോഷനുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിന് സ്പിൻ മോഷനുമുണ്ട്. സോ തീർച്ചയായും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എന്തുണ്ട്, ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കൊണ്ട് അതിനൊരു ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റവും എർത്തിൻ്റെ സ്പിൻ മോഷൻ കൊണ്ട് അതിനൊരു സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റം ഉണ്ട്. സോ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്ലാനറ്റുകളുടെ കാര്യവും. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റമാണുള്ളത്. ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കൊണ്ട് പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റത്തെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റം എന്നും, സ്പിൻ മോഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റത്തെ നമ്മൾ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ഓർബിറ്റൽ മോഷനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിന് എന്തുണ്ട്, സ്പിൻ മോഷനുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹാവ് ആൻ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റം ആസ് വെൽ ആസ് എ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ solar system planet revolves around the sun as well as it revolves around an axis of its own. That is, it have both orbital and spin motion. And similar is the case of electron also. Which revolves around the nucleus, and that is the orbital motion, and also have a spin motion. So the angular momentum associated with orbital motion is called orbital angular momentum. And the angular momentum associated with the spin motion is called spin angular momentum. Okay, so അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഒരു വസ്തുവിന് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സോ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം വിൽ ബി ഓൾവേസ് the vector sum of the orbital angular momentum and the spin angular momentum. അപ്പോൾ
നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തെ നമ്മൾ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തെ എൽ ഉപയോഗിച്ചും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തെ നമ്മൾ എസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദി വെക്റ്റർ സം ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം gives the total angular momentum of the system. So the total angular momentum of a body is the vector sum of the orbital angular momentum and spin angular momentum. Orbital angular momentum and spin angular momentum. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ കേസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സണ്ണിന് ചുറ്റും എർത്ത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റാണ്, സണ്ണിന് ചുറ്റും എർത്ത് കറങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഹിയർ ദ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് mv²/r is provided by the gravitational force between sun and earth, that is gmm divided by r², where m is the mass of sun and small m is the mass of earth. So this can be written as mv²r² is equal to gmmr, and let me multiply both sides with a small m. So this is m²v²r² is equal to gmm²r. So we know that angular momentum L is equal to mvr. So here this m²v²r² can be written as L², and this is gmm²r. Also we know that angular momentum L is equal to I omega, that is in terms of moment of inertia. This is equal to, and I is mr², so this is mr² omega. So either we can write angular momentum L is equal to square root of gmm²r. This is one of the expression for angular momentum, that is the orbital angular momentum. And otherwise we can write L is equal to I omega, which is equal to mr² omega. And now what is omega? Omega is the angular speed. So this omega can be omega is the angular speed. So എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ എർത്ത് ഒരു തവണ സണ്ണിനെ ചുറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും അത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ആംഗുലാർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈമാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് divided by time ആണ്, and this is the omega. So here omega is എർത്ത് ഒരു തവണ സണ്ണിനെ ചുറ്റുമ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 2π റേഡിയൻ ആണ്. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 365 ഡേയ്സ് ആണ്. സോ 365 ഡേയ്സ് ഇൻറ്റു 24 hours ഇൻറ്റു 60 minutes ഇൻറ്റു 60 seconds. സോ ഇത്രയും സെക്കൻഡാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് the angular speed or the angular velocity of earth. Now if you know omega, then you can calculate the orbital angular momentum of earth. So here this L, this is the orbital angular momentum of earth. Now what about the spin angular momentum? So we know that this spin angular momentum, it's again an angular momentum. So let me represent it as S, which is equal to, again it is I omega, but this I is, we know that if we assume earth as a solid sphere, then the moment of inertia of the sphere is 2/5 mr². So this is 2/5 mr² into
omega. And let me represent this omega as omega s, that is the spin angular velocity. And what is this omega s? Omega s is again ഇവിടെ എർത്തിൻ്റെ സ്പിൻ മോഷനാണ് പറയുന്നത്. സോ എർത്ത് അതിൻ്റെ തന്നെ ആക്സിസിൽ കറങ്ങും. എനിവേ ഒരു തവണ അത് കറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും അത് കവർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് 2π റേഡിയൻ ആണ്. പക്ഷേ ആ 2π റേഡിയൻ അത് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 24 hours ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് 24 ഇൻറ്റു 60 minutes ഇൻറ്റു 60 seconds. സോ ഇത്രയും റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജനറലി നമ്മളൊരു സോളാർ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ പ്ലാനറ്റുകൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്ലാനറ്റ് സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കൊണ്ടുള്ള ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റമാണ്. അതേസമയം പ്ലാനറ്റുകൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ആക്സിസിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും കൂടി വെക്റ്റർ സം ആയിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം. ആൻഡ് here comes the end of this module, linear and angular momentum. Okay, thank you.